Il pleuvait d'ausmenti matin, un pluie fine et elegante, comme si Paris Louis meme redonnates un souffle. Adrien Moreau, magnat de l'immobilier et en de Homs les plus riches du pays, poussa la porte d'un petit café discret près de la Seine. Il portrait un manteau sombre parfaitement taillé, mais son regard était fatigue, comme s'il avait passé la nuit à discuter avec ses propres regrets. Il n'aimait pas les cafés modestes. Il préférait les restaurants privés, les salons futurs, les endroits aux personnes innocentes le regardaient dans les yeux. Mais ces jours-là, quelque chose élevé de tire ici, un souvenir, une nostalgie, ou peut-être un désir inconscient de s'y perdre parmi des inconnus. Il s'assit près de la vitre, commanda un espresso. Et sortit son téléphone. Des emails, de contrats, de chiffres. Des millions contraintes et sortantes. Tout semblait parfait sur le papier. Pourtant, un vide silencieux lui serrait la poitrine. Pousse, un voix d'enfant brissa, le murmure du café. Maman, regarde, Illinois plut comme dans les films. Adrien leva les yeux, distrait d'abord, pousse soudain immobile. La fémicise à quelques tables de lui, il la reconnaissait. Clara. Son ex-femme. Son cœur esserita en fraction de seconde. Elle était là, à quelques mètres, les cheveux légèrement plus courts tu avant, un sourire doux lèvres, vêtu d'un simple manteau beige. Elle semblait différente. Plus calme. Plus heureuse. Le petit garçon qu'elle accompagnait devait avoir 6 ou 7 ans il avait de cheveux bruns, de clairs de que lui rappelaient étrangement les scenes. Oui, mon chéri, mais il n'y pas tennes contre la vitre, tu vas laisser de traces, dit-elle en riant. Mon chéri. Maman. Le émotif résonna dans la tête d'Adrien comme un coup de tonnerre. Un enfant. Elle avait un enfant. Il savait que après leur divorce, Clara avait quitté Paris, disparaissant presque complètement de sa vie. Il hésitait de qu'elle avait refait sa vie. Peut-être qu'elle hésitait mourir. Mais il n'avait jamais imaginé ça. Le garçon se tourna vers elle, les yeux brillants d'excitation. Tu crois qu'on pourra aller au musée après? Tu avais promis. Bien sûr, après ton chocolat chaud, répondit-elle en lui ébouriffant les cheveux. Adrien les observait, incapable de détourner le regard. Il se souvenait de Clara quand elle rêvait d'avoir un enfant. Elle lui parlait souvent d'une petite maison, d'un jardin, d'un garçon que jouerait au ballon. À l'époque, il avait ri, disant qu'elle n'avait pas le temps pour ce genre de choses. Plus tard, disait-il toujours. Mais plus tard n'était jamais venu. À la place, Illinois y avait eu les voyages, les réunions, les dîners d'affaires, les nuits dans de hôtels de luxe. Et un jour, Clara était partie. Le garçon se leva soudain de sa chaise et courait vers le comptoir. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que j'ai pour avoir plus de crème sur mon chocolat? Le serveur sourit et acquiesça. Adrien observa l'enfant de plus près. Sa démarche, la façon dont il franquait les sourcils quand il se concentrate, c'était terriblement familier. Son cœur commença à battre plus vite. Il se leva lentement, comme si ses jambes ne lui appartenaient plus, et s'approcha de leur table. Clara n'y avait pas encore vu elle regardait son téléphone, probablement un message d'école au lieu de travail. Il se racla la gorge. Clara? Elle leva les yeux. Son expression passa de la surprise à un neutralite poli, comme si elle avait appris à cacher toutes les tempêtes derrière un simple sourire. Adrien. Quelle coïncidence. Le petit garçon revint à la table, tenant fièrement sa tasse. Il regarda Adrien avec curiosité. Maman, c'est que le monsieur. Maman. Adrien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Clara hésita un seconde. Puis elle répondit doucement. C'est quelqu'un que j'ai connaissais avant. Quelqu'un que j'ai connaissais avant. Pas ton père. Pas mon ex-mari. Just quelqu'un. Le garçon tendit la main vers Adrien. Bonjour, monsieur.
Moi, c'est Lucas. Adrien sera la petite main, surprise par la chala de si just simple. Bonjour, Lucas. Enchanté. Leurs regards si croisant. Et Adrien eut l'impression de regarder un miroir du passé, si tu il aurait pu être, si tu il avait refusé d'y être. Il assassit sans qu'on ly invite. Tu vis encore à Paris? Demanda-t-il à Clara, essayant de garder un voix calme. Je suis revenu à l'Y répondit-elle. Pour le travail. Et pour d'autres raisons. Il regarda Lucas, que s'arrêtait son chocolat chaud avec un sérieux comique. Il a quel âge? Demanda Adrien, déjà en train de calculer les dates dans sa tête. 6 ans, répondit Clara, sans le regarder directement. 6 ans. Leur divorce remontait à 7 ans. Le temps semble si figure. Adrien sentit un pression dans ses poitrines, comme si l'air du café était devenu soudain trop rare. Il ressemble beaucoup à toi, murmura-t-il. Clara sourit légèrement. On me le dit souvent. Mais il savait que si n'était pas tout la vérité. Lucas posa sa tasse et regarda Adrien avec intérêt. Tu es riche, monsieur. Clara feilit s'étouffer avec son café. Adrien esquissa un sourire surprise. Pourquoi tu me demandes si? Parce que maman dit que les gens riches ont toujours l'air triste dans les films, répondit-il sérieusement. Clara détourna le regard. Genie. Adrien resta silencieux un moment, puis se tourna vers elle. On peut parler? Seuls? Elle hésita. Regarda Lucas. Vie choicer un croissant, d'accord. Le garçon hocha la tête et s'éloigna. Le silence entre eux était lourd, rempli d'années non dites. Dis-moi la vérité, murmura Adrien. Lucas est. Clara le regarda droit dans les yeux, sans colère, sans peur, juste avec une fatigue profonde. Oui, dit-elle simplement. C'est ton fils. Le monde d'Adrien s'effondra en silence. Il sentit ses mains trembler, son esprit si rempli d'images, un enfant tu il n'avait jamais connu, de anniversaires manques, de premières pas tu il n'avait pas vus, de mots tu il n'avait jamais entendus. Pourquoi tu n'aimes pas? Chuchotait-il. Clara inspira profondément. Parce que tu n'étais jamais là. Parce que tu aimes de que tu n'y voulais pas d'enfant. Parce que tu as choisi ton empire plutôt que moi. Et parce que je n'y voulais pas que mon fils grandisse en se sentant comme un projet de plus dans ton agenda. Les mots frappant Adrien comme de coups de couteau. Lucas revint à la table, un croissant à la main. Maman, Illinois est trop grand. Clara sourit, reprenant son rôle maternel avec un douceur naturelle. Adrien regarda son fils, si petit garçon que partageait son sang, son regard, peut-être même ses rêves. Et pour la première fois de sa vie, Illinois se rendit compte qu'aucune fortune au monde n'y pouvait racheter ses 6 années perdues, mais peut-être que tout n'était pas encore fini. Il se pencha légèrement vers Lucas. Tu aimes les musiques? Le garçon hocha la tête avec enthousiasme. Oui. Surtout les dinosaures. Adrien sourit. Alors peut-être qu'on pourrait y aller ensemble un jour. Clara le regarda, surprise, cherchant dans son regard un sincérité qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et pendant que la pluie continuait de tomber doucement sur Paris, Adrien sentit qu'un nouveau chapitre de essai venait de commencer, un chapitre qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Clara resta silencieuse, observant Adrien comme si elle cherchait un fil, un trace d'arrogance, quelque chose que lui rappellerait le home qu'elle avait quitté. Mais si elle vit dans ses si maintenant était différent. Ce n'était pas le regard Freud du milliardaire que calculait chaque décision. C'était un regard perdu, fragile, presque enfantin. Lucas, Louis, n'y se rendait compte de rien. Il mordait dans son croissant avec enthousiasme, laissant de miettes tomber sur la table. Maman, tu savais que les dinosaures avaient de plumes? Demanda-t-il sédément.
Oui, mon chéri, répondit Clara en riant. Tu m'as déjà expliqué. Adrien observa cette scène comme un spectateur qui aurait rate les 6 premiers épisodes d'une série entière. Chaque geste, chaque sourire, chaque petite phrase lui rappelait tout ce qu'il n'avait jamais vécu. Il se pencha légèrement vers Lucas. Tu vas à l'école pres d'ici? Oui, répondit le garçon avec fierté. Je suis dans la classe de grands. Et sais déjà lire presque tout. Presque tout, répéta Adrien avec un sourire. Oui, sauf les mots très complexes, comme extraordinaire. Adrien rit doucement. Ce rire surprit Clara, que n'y avait pas entendu rire ainsi depuis des années. Extraordinaire, répéta-t-il lentement. C'est un très beau mot. Lucas le regarda avec admiration, comme si Adrien venait de lui révéler un secret important. Clara posa ses mains sur la table, comme pour reprendre le contrôle de la situation. Adrien, je ne voulais pas que tu le prennes comme si, dit-elle à voix basse. Mais je ne voulais pas non plus te chercher. Tu avais ta vie. Moi, j'avais la mienne. Et lui, murmura Adrien en regardant Lucas, il avait la tienne. Elle hocha la tête. Oui. Et me suffisait. Un silence s'installa. Le café continuait de bourdonner autour d'eux, mais Adrien avait l'impression d'être dans un bulle où tout était ralenti. Est-ce tu est heureux? Demanda-t-il finalement. Clara sourit. Oui. Il de Amos, en école tu aime, en vie simple. Il any manque de rien d'essentiel. Adrien comprit si tu any de sait pas. Il any manquait pas de lui, parce tu n'avait jamais su tu existait. Lucas se tourna vers Clara. Maman, pourquoi tu parles doucement? Parce que les adultes parlent doucement quand ils descent de choses importantes, répondit-elle en lui car saint la jo. Le garçon réfléchit à cette information comme s'il s'agissait d'une grande vérité philosophique. Alors, si monsieur est important. Clara hésita. Adrien sentit son cœur se serrer. Oui, dit-elle finalement. Il est important. Lucas sourit à Adrien. Tu vas revenir ici un autre jour. Adrien avala difficilement assez salive. Si tu veux. D'accord. Alors je te montrerai mon dessin de dinosaure géant. Adrien hocha la tête, comme s'il venait de recevoir une mission secrète. Clara se leva pour faire l'audition, mais Adrien la devança. Les, dit-il doucement. Elle le regarda, surprise, mais n'y protesta pas. Ils sortirent du café ensemble. La pluie avait cessé, laissant l'air frais et brillant. Paris semblait lève, comme si la ville elle-même avait décidé de leur offrir un nouveau départ. Lucas sauta dans un flaque d'eau, éclaboussant ses chaussures. Oups! S'exclama-t-il en riant. Clara soupira, mais sourit. Adrien observa la scène, fasciné par cette simplicité. Il avait l'habitude de voitures de luxe, de chauffeurs, de tours de verre. Mais cette petite flaque d'eau, si rare d'enfant, semblait soudain plus précieuse que n'importe quel gratte-ciel. Ils marchèrent ensemble quelques minutes. Personne n'y parla vraiment, mais la présence de trois formait quelque chose d'étrange, presque une famille improvisée. Envié au musée maintenant, dit Clara à Lucas. Le garçon applaudit. Tu veux venir? Demanda-t-il à Adrien, comme si la question lui échappait éventuelle n'y puisse la retenir. Il hésita un second. Ses assistants l'attendant. Ses réunions aussi. Son empire n'y s'arrêterait pas pour un dinosaure en plastique. Mais il regarda Lucas, que le fixait avec des plans d'espoir. Oui, répondit-il simplement. Si n'y vous dérange pas. Clara n'y répondit pas tout de suite. Elle se contenta de hocher la tête. Ils prirent un taxi ensemble. Lucas s'assit entre eux, comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle du monde. Tu sais, dit-il à Adrien, les dinosaures ont disparu parce qu'un gros caillou est tombé du ciel. Oui, répondit Adrien. Un astéroïde. As quoi?
Asteroid. C'est un mot très compliqué. Conclut Lucas avec sérieux. Clara éclata de rire. Adrien regarda par la fenêtre. Paris défilait, mais il en voyait rien. Dans son esprit, Illinois revivait les dernières années, cherchant le moment précis où tout aurait pu être différent. Un appel chuil aurait dû passer. Une conversation chuil aurait dû prendre au sérieux. Un rêve chuil aurait dû partager. Le taxi s'arrêta devant le musée. Lucas bondit hors de la voiture. Dépêchez-vous. Les dinosaures m'attendent. Clara et Adrien le suivrent. À l'intérieur, Lucas courait d'une vitrine à l'autre, expliquant tout ce qu'il savait avec une passion contagieuse. Adrien l'écoutait comme s'il s'agissait d'un professeur célèbre. Celui-là, c'est un T-Rex. Il avait de petites bras mais une grosse bouche. Comme certains hommes d'affaires, murmura Adrien avec un sourire ironique. Clara le regarda, intriguée. Tu changes, dit-elle doucement. Peut-être, répondit-il. Oh, peut-être que j'ai commence enfin à voir ce que compte. Lucas se tourna vers eux. Vous, êtes lents. Adrien s'approcha de lui. Tu sais, Lucas, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Mais j'ai n'ai jamais vu de vrais dinosaures. Normal, ils sont morts, répondit le garçon avec logique. Oui, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'en voir à travers tes yeux. Lucas le regarda, perplexe, pousse haussa les épaules. Les adultes sont vraiment bizarres. Clara sourit, mais son regard s'y posa sur Adrien avec une intensité nouvelle. Alors qu'ils entrant dans la grande salle de fossils, Adrien posa une main sur l'épaule de Clara. J'ai ne sais pas comment réparer le passé, murmura-t-il. Mais j'ai veux faire partie de son avenir. Même si tu ne me fais pas confiance. Même si tu me détestes encore. Clara resta silencieuse un moment, regardant Lucas qui s'émerveillait devant un squelette gigantesque. Je ne te déteste pas, dit-elle finalement. Mais je ne te connais plus. Et je ne sais pas si j'ai pour te laisser entrer dans ce vie comme ci. Adrien hocha la tête. Je comprends. Donne-moi une chance. Pas comme Mari. Pas comme milliardaire. Just comme père. Clara ferma les yeux un instant, comme si elle passait chaque mot. Lucas revint vers eux. Maman, tu savais que certains dinosaures pouvaient voler? Oui, mon chéri. Il regarda Adrien. Tu crois que moi aussi j'ai pourrai voler un jour? Adrien se pencha vers lui. Si tu y crois fort, tu pourras faire tout ce que tu veux. Même quelque chose que ton père n'a jamais osé faire. Comme quoi? Adrien regarda Clara. Être vraiment heureux. Lucas réfléchit, pousse sur it. Alors j'ai vais voler très saut. Clara regarda Adrien. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que peut-être, juste peut-être, le destin venait de leur offrir une seconde histoire. Clara détourna le regard, comme si les mots d'Adrien avaient touché une zone où elle avait protégé pendant des années. Lucas, lui, continuait de courir d'un panneau explicatif à l'autre, commentant chaque détail avec l'enthousiasme d'un explorateur découvrant un nouveau monde. Regarde, maman. Celui-là avait 3 cornes. Oui, c'est un triceratops, répondit-elle. Adrien s'approcha, lisant les descriptions avec lui, posant des questions, faisant semblant de découvrir des choses qu'il connaissait déjà, juste pour entendre la voix de son fils répondre avec fierté. Il se rendit compte qu'il ne s'était jamais senti aussi riche. Ils s'assirent sur un banc au milieu de la grande galerie. Lucas s'installa entre eux, balançant ses jambes dans le vide. Tu sais, dit-il soudain à Adrien. Maman dit que j'ai pose trop de questions. Les questions sont importantes, répondit Adrien. Ce sont elles qui font avancer le monde. Alors je vais poser encore plus de questions, déclara Lucas avec détermination. Clara soupira, mais son sourire trahissait de sa tendresse. Tu es fatigué? Demanda-t-il. Non, répondit-il immédiatement, même si ses communicant à ses fermer.
Les dinosaures any sans jamais fatigues. Adrien posted d'ausman essai main sur l'Appel du Garçon. Meme les dinosaures essai reposant. Did il? Sinon, ils n'auront pas eu la force d'être aussi grands. Lucas sembla accepter cette logique. Il s'appuya contre Clara, pousse contre Adrien, sans s'y rendre compte de ce qu'il faisait. Adrien resta immobile, de peur de briser ce moment fragile. Le silence s'installa, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était un silence rempli de choses que communiquent en nature. Il est comme toi quand il était petit, murmura Clara. Toujours curieux, toujours en train de poser des questions. Adrien la regarda, surprise. Tu te souviens de ce? Bien sûr. Ce n'est pas parce que nous avons et que j'ai oublié tout le reste. Il hocha la tête, incapable de trouver les mots. Lucas s'y redressa sédiment. J'ai faim. Clara regarda se montre. On peut aller manger quelque chose. Ils sortent du musée et marchent jusqu'à un petit restaurant près du jardin. Lucas courait devant eux, ramassant de feuilles, les comparant à de fossiles imaginaires. Ils s'installèrent à une table en terrasse. Adrien commanda sans regarder l'esprit, par habitude, puis s'y rendit compte que, pour une fois, cela n'avait aucune importance. Tu travailles toujours autant? Demanda Clara en regardant la rue. Oui, mais peut-être pas comme avant. Tu dis toujours ci. Cette fois, c'est différent. Elle le regarda, sceptique, mais curieux. Pourquoi? Il regarda Lucas, que essaie de courir un frit en deux avec un sérieux dramatique. Parce que j'ai viens de découvrir que j'ai déjà rate la chose la plus importante de ma vie. Et j'ai refusé de rater le reste. Clara n'y répondit pas immédiatement. Elle jouait avec son verre, comme si elle hésitait entre croire et s'y protéger. Lucas leva les yeux. Vous parlez de moi? Oui, répondit Adrien avec un sourire. Alors c'est important, conclut-il. Adrien sentit un chalet étrange dans ses poitrines. Après le déjeuner, ils marchèrent dans le jardin voisin. Lucas trouva un ballon abandonné et commença à le faire rebondir. Tu joues au football? Demanda Adrien. Un peu, répondit-il. Mais j'ai préfère dessiner de dinosaures. Tu peux faire les deux. Lucas haussa les épaules. Peut-être. Adrien s'approcha du ballon. Tu veux que j'ai mon commentaire? Lucas hocha la tête. Adrien s'y plaqua maladroitement, comme un enfant qu'avait oublié comment être un enfant. Il donna un coup de pied trop fort, et le ballon partit loin. Lucas éclata de rire. Tu n'es pas très bon. J'ai n'ai jamais eu le temps d'y apprendre, répondit Adrien avec un sourire honnête. Clara observa la scène de loin, les bras croisés. Elle n'avait jamais imaginé Adrien courir derrière un ballon, encore moins rire d'une erreur. Lucas rattrapa le ballon et le renvoya doucement vers Adrien. Essaye encore. Adrien s'exécuta, plus prudemment cette fois. Le ballon roula parfaitement vers Lucas. Bien, s'exclama le garçon. Clara s'approcha. Tu vois, Illinois apprend vite, dit-elle à Lucas. Comme moi, répondit-il fièrement. Adrien regarda Clara. Tu aimes manque, murmura-t-il. Elle resta silencieuse. Pas comme avant, ajouta-t-il rapidement. Pas comme mari et femme. Mais comme la personne que me connaissait vraiment. Clara soupira. Tu aimes quite bien avant que j'ai part, Adrien. Tu étais toujours à l'heure. J'ai sais. Ils resteront un moment à regarder Lucas jouer. Tu sais que tu vas lui dire? Demanda-t-il finalement. À propos de quoi? De toi. De que tu es pour lui. Adrien réfléchit. La vérité. Tu es mon fils. Que j'ai n'était pas là. Que j'ai ver l'être maintenant. Clara hocha la tête. Et s'il te rejette. Alors j'attendrai. Autant tu il faudra. Elle le regarda, cherchant encore une raison de n'y pas croire. Lucas courait vers eux. Maman, tu savais que certains dinosaures vivaient en groupe?
Come unfamil. Claris surit. We, J. Sayas. Il regarda Adrian. Toi. Tu vis avec ta famille. Adrian sentit la question le frapper comme un vérité brutale. Non, répondit-il doucement. Pas encore. Lucas réfléchit. Tu peux vivre avec nous si tu veux. On a une petite maison. Mais elle est pas très grande. Clara ouvrit la bouche, surprise. Adrian resta sans voix. Merci, Lucas, murmura-t-il. C'est une très belle invitation. Le garçon hocha la tête, satisfait. Pousse repartit joueur. Clara regarda Adrian. Les enfants descent si tu ils ressentent. Sans filtres. Oui, et parfois, ils descent si que les adultes ont trop peur de dire. Le soleil communicate à esse coucher, colorant le ciel d'orange et de rose. Lucas s'allongia dans el herbe, fatigue. Maman, racontez-moi l'histoire du dinosaure qui survécut au gros caillou. Clara s'assit près de lui. Ce n'est qu'une histoire. Racontez quand même. Adrian s'assit de l'autre côté. Clara commença à inventer une histoire, parlant d'un petit dinosaure malin qui avait trouvé un abri et avait survécu grâce à son intelligence et à sa gentillesse. Adrian écoutait, fasciné. Il se demanda si, lui aussi, pouvait être ce dinosaure qui avait survécu à sa propre catastrophe. Lucas ferma lentement les yeux. Tu sais, murmura-t-il à Adrian, si tu reviens demain, je te montrerai mon dessin secret. Un dessin secret. We. Mais seulement aux gens importance. Adrian sentit son cœur se serrer. Alors je reviendrai. Clara regarda Lucas. Pousse Adrian. On doit rentrer, dit-elle doucement. Ils se levrant. Lucas attrapa la main de Clara pousse, après une hésitation, attrapa celle d'Adrian aussi. Adrian resta fige, comme si simple contact était plus précieux que n'importe quel contrat qu'il avait signé. Ils marchèrent ainsi, côte à côte, sous le ciel parisien que s'embrassait, tandis que Lucas racontait ses projets de devenir paléontologue, pilote, et dessinateur en même temps. Adrian écoutait chaque mot, gravant chaque seconde dans ses mémoires, conscient que si n'était que le début d'une histoire qu'il avait attendu à se, vai sans le savoir. La nuit était tombée sur Paris quand ils arrivèrent devant la petite maison de Clara. Une façade simple, de volets blancs, en lumière douce derrière les rideaux. Rien à voir avec les penthouses d'Adrian, avec leurs vitres immenses et leurs vues panoramiques. Pourtant, en regardant cette maison, Illinois sentit quelque chose qui gratte-ciel et lui avait jamais donné, un sentiment d'appartenance. Lucas lâcha leurs mains et courut vers la porte. C'est ici que j'ai vis, annonça-t-il fièrement. Clara ouvrit la porte, et un odeur de vanille et de papier crayon s'échappa à l'intérieur. Des dessins d'enfants couvrant le mur du couloir, de dinosaures colorés, de soleils géants, de maisons avec de cours dessins audacieux. Adrian resta immobile, bouleversé. Un de ces dessins représentait trois silhouettes se tenant la main, une femme, un enfant, et une troisième figure floue, presque effacée. C'est toi, expliqua Lucas innocemment. Je savais pas à quoi tu ressemblais, alors j'ai dessiné un monsieur avec un grande cape. Comme un superhéros. Adrian sentit ses remplir de larmes. Il n'avait jamais pleuré pour de millions perdus, and I pour de fairs rates. Mais si dessin, naïf et sincère, le brisé et le reconstruisait en même temps. Clara posa, un main sur son bras. Il t'a imagine pendant de années, murmura-t-il. Même sans te connaître. Ils s'assirent dans le petit salon. Lucas sortit un carnet soigneusement caché sous un coussin. Voici mon dessin secret. Chuchota-t-il, comme s'il révélait un trésor. Il ouvrit la première page. Un grand dinosaure tenait la main d'un petit dinosaure. C'est le dinosaure qui survécut au gros caillou, expliqua-t-il. Et il a retrouvé son papa après.
Adrien Eni put readinir ses larmes. Il s'agenouilla devant Lucas. Merci de m'avoir attendu, même sans le savoir. Dit-il d'une voix tremblante. Lucas posa sa petite main sur la joue d'Adrien. Tu es revenu. Alors c'est bon. Ces mots, si simples, effaceront de années de solitude. Clara les regardait, les bras croisés, mais ses yeux brillants. Elle avait protégé son fils du passé, mais elle voyait maintenant un futur qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Lucas, Illinois est tard, dit-elle doucement. Tu dois dormir. Le garçon hocha la tête, mais se tourna vers Adrien. Tu reviens demain? Promis? Adrien prit sa petite main dans la sienne. Jet le promets. Et après demain. Et tu les jours où tu voudras de moi. Lucas sourit, satisfait, pousse monta dans sa chambre. Le silence retomba dans la maison. Un silence lourd, mais plein d'espoir. Clara s'assit en face d'Adrien. Tu comprends que ce n'est sera pas simple, dit-elle. Il faudra du temps. Il faudra de règles. Il faudra que tu sois présent, pas seulement quand c'est t'arrange. Adrien hocha la tête. Je suis prêt à parer tout le reste c'est le prix à payer. Elle le regarda longuement. Tu dis c'est maintenant. J'ai sais. Mais aujourd'hui, j'ai compris que j'ai possédé tout sauf l'essentiel. Et que l'essentiel était ici, sans que j'ai le vois. Clara se leva et regarda les dessins sur le mur. J'ai n'y veux pas tu il souffre. Moi non plus. C'est pour ça que j'ai resterai. Même si tu n'y m'aimes plus. Même si tu n'y me pardonnes jamais. Elle se tourna vers lui. Et si j'ai te pardonne. Adrien resta sans voix. Alors j'ai ferai en sorte que tu n'y regrettes jamais si choix. Elle s'approcha de la fenêtre. Paris brillait au loin, avec ses lumières et son brut constant. Tu sais, dit-elle doucement, j'ai souvent imaginé ce moment. Toi, devant notre porte, demandant avoir ton fils. Mais j'ai pensé que ça arriverait trop tard. Adrien s'approcha d'elle. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Elle le regarda. Pour toi, peut-être. Pour lui, chaque jour compte. Alors j'ai n'y perdrai plus un seul jour. Un léger sourire apparaît sur les lèvres de Clara. Un sourire fragile, mais réel. Il restreint silencieux. Écoutant la respiration de Lucas à l'étage. Adrien sortit son téléphone. Des centaines de messages, d'appels, de contrats l'attendant. Il regarda une dernière fois pousse éteignait à l'appareil. Demain, j'ai vais changer de choses, dit-il. J'ai vais déléguer. J'ai vais ralentir. J'ai veux être là quand il se révélera. Quand il ira à l'école. Quand il aura perdu noir. Quand il dessinera d'autres dinosaures. Clara le regarda, surprise par sa détermination. Tu es sûr de pouvoir vivre sans ton empire. J'ai viens de découvrir un empire bien plus grand. El baisa les yeux. J'ai n'y sais pas si que l'avenir nous réserve, Adrien. Mais si soir et j'ai te crois. Il s'approcha, mais assurida à un pas d'elle. J'ai n'y te demanderai rien. En amour en pardon. Just la chance d'être le père tu il mérite. Clara hocha la tête. Alors commence demain. À l'étage, Lucas murmura dans son sommeil. Adrien leva les yeux vers le plafond, imaginant son fils rêvant de dinosaures, de seals immenses et de vols impossibles. Pour la première fois de sa vie, Illinois n'y rêvait plus de fortune, en de pouvoir, en de gloire. Il rêvait de petits déjeuners partagés, de dessins accroches au mur, de mains serres en traversant la rue, de rires dans un jardin. Et alors tu il s'apprêtait à partir, Clara posa une main sur la poignée de la porte. Adrien. Il se tourna vers elle. Merci d'être revenu. Il sourit. J'ai n'y partirai plus. La porte se referma doucement derrière lui. Dans la rue silencieuse, Adrien leva les yeux vers le ciel.
Les étoiles brillantes faiblement audaces de Paris. Capacité tout venait de découvrir chuil elevate enfin trouver si chuil cherchait depuis toujours. Et quelque part, dans un petit chambre implied de dessins de dinosaures, un garçon dormait paisiblement. Ignorant chuil venait de changer la vie del home le plus puissant du pays, simplement en l'appellant, pour la première fois, papa.